Да уж. Так, что там, битва при Грюнвальде? June the 3rd, 1410. It has been years since I last entered this room. I always expect her to be lying there, with our daughter on her breast. My Ядвиga. Her heart was broken one time too many after our daughter died. Only 4 days old. She told me to marry again. To marry a granddaughter of the legendary Polish king Casimir the Great. I had broken her heart when I took her from Prince William. I had broken it again. She died. Just much has changed since then. Poland and Lithuania have... We are at war again with the Teutonic Order. But we no longer... We march now on Marienburg, the Teutonic capital. Once the dust settles on the ruins of that... Музон все-таки прикольно сделали. Так, воины, наемники, разграбьте пусть, уничтожьте. Так. Блин, точно. Обратный отсчет. Так, разведка. Forces are tied up in sieges throughout Prussia. We must secure these lands and hire as many mercenaries as possible before we face the Teutons. Rozkazania? Jestem górnikiem. Так, что у нас тут? Owszem, tak Чеканы, panie. петушки. Dobrze, tak uczynię. Ну, армейка, конечно, слабенькая. Jakieś rozkazania waszych usług? lands. I have been itching for a fight for months. Jakieś rozkazania waszych usług? Owszem. Do waszych usług. А, хотя тут можно просто спалить, да? Стрелять некому тут. А, вон башня одна обоссана есть. А, не-не-не. You already know the loyalty of my family. My father Tokhtamish fought many wars by Vytautas' side. For a modest price, my men and I will be your fiercest warriors.
Owszem. Tak, panie. Jakieś rozkazania? Tak uczynię. Видов там пали двигаться. Owszem. Pojmuję was. Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Dobrze, tak, tak. Pojmuję was. Dobrze, pojmuję. Tak, 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 pojmuję. Tak, pojmuję. Pojmuję. Tak uczynię. Do broni! Jakieś rozkazania? Pojmuję was. Dobrze, tak uczynię. Tak, pan. Do waszych usług. Do broni! Jakieś rozkazania? Owszem. Jakieś rozkazania? Tak uczynię. Owszem. Tak, panie. Do waszych usług. Owszem. Dobrze, tak uczynię. Так, а что у нас там? Золото лучше не тратить. Do waszych usług. Tak, jakieś rozkazania? Tak uczynię. Owszem. Jakieś rozkazania? Dobrze, tak uczynię. Do waszych usług. Owszem, pojmuję was. Atakujmy! Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Dobrze, tak uczynię. Do broni! Pojmuję was. Atakujmy! Dobrze, tak uczynię. Pojmuję was. Dobrze, tak uczynię. Naprzód! Atakujmy! Pojmuję was. Dobrze, tak uczynię. Pojmuję was. Owszem. Jakieś tak, rozkazania? Do waszych pojmuję usług. Was. Jakieś tak, rozkazania? Do waszych usług. Owszem. Jakieś rozkazania? Do waszych usług. Tak uczynię. Ай, бля. Эту башню не буду просто. А что, золота больше нету? Вытай ему, блядь. А где золото брать? Торговать? Рыночка нету, блядь.
А где лавандуса взять? А хуй его знает. A terrible tragedy has struck our homeland, Your Highness. And that tragedy is peace! We are entirely out of work! But we would be happy to offer a discount if you would care to hire us. Ядвига. Gotów jestem. Rozkazania? А рыночка-то нету, блять. Ну это хреново, то что рыночка нету. Ну давай так делаем. Jestem sprawiaczką. Do waszych usług. Tak, panie. Там где-то еще замок должен. А. Dobrze, tak uczynię. А, ну вот он один. Do waszych usług. Pojmuję was. This castle is ours. Its Polish besiegers will join us in battle Dobrze, against the tak, panie. Teutonic Order when the time comes. Do waszych usług. Was. Jakieś rozkazania?
Owszem. Naprzód! Jakieś rozkazania? Atakujmy! Owszem, pojmuję was. Do waszych usług. Jakieś rozkazania? I can see the banners of the Lizard Union among the enemy ranks. These knights have always had connections to Owszem, broni! If we can reach their leader, we may be able to convince him to stand his forces down. Do waszych usług. Dobrze, tak uczynię. Attack an enemy now. This is an unjust war. The pagans that we once fought have become our fellow Christians. And with that we have lost our casus belli. My men and I will not take up arms against you. Prussia is under our control. Let us march on the Teutonic capital. Jogaila, my scouts inform me that the Teutons have camped near the village of Grunwald, right on the road to Marienburg. So, they want to force a battle before we reach their capital. Very well. Our ranks are filled and morale is high. We will meet the order in the field. The pagan king has decided to face us at last. I was starting to think that you had fled back to Poland. Form ranks, men! I shall take the right flank with my Lithuanian forces. I have a plan that I want to try out. My lord, 2 riders are approaching from the Teutonic camp. Our Grand Master sends these 2 swords to you, King Jogaila. He says that they will prove useful, if you ever muster the courage to face him in the field. Tell your master that he has waited long enough. I will return these swords to him, lodged in 2 of his commanders. The time has come! Charge, men! For God and Poland! Jakieś rozkazania? Do waszych usług. Jakieś rozkazania? Owszem. Jakieś rozkazania? Tak, panie. Owszem. Jakieś rozkazania? Do waszych usług. Owszem. Pojmuję tak, was. Panie. Do waszych usług.
The Teutons are sending another wave towards us! Pull back, men! Let us feign a retreat to lure the Teutons out of formation. Owszem, dobrze, And then tak uczynię. turn and charge them when they are vulnerable. The Lithuanians are fleeing the battle. Run them down. Jakieś rozkazania? Plan worked. Tak, panie. Return to the battlefield and charge once more into the Crusader lines. Owszem, jakieś rozkazania? Do broni, atakujmy! Should have prevailed by now. But we shall turn the tide with one final valiant push. Ride, my knights! Ride with me into the fray! The Teutonic Order is retreating, and nearly all of their knights lie slain! We have claimed a magnificent victory today, men. Да, что-то с Рюнисом мы обосрались. С Рюнисом мы обкекались, блять. We were never able to take the fortress of Marienburg. The Teutons were crushed. Their masters lay slain on the fields of... We held a wild celebration. Vitotus was more drunk with pride. After a few hours, I could no longer stand the heat of that great tent. I slipped out into the darkness, down to a small stream near our camp. I could not help but think of her then. My Ядвиga. I lost you too soon. And Poland lost its pride. I could hear a bell tolling there. A friar. It's been a long time since I noticed such things.